嚼嚼益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出。Olay 美白实力派，职场发光就现在，7天亮14天白。本节目由 Olay 玉兰油赞助 ，AI PC 出手 ，offer 轻松到手。本节目由惠普星 Book Pro 14行业赞助播出。自信每一面，带感赢 offer。本节目由百度邦阿达帕林凝胶赞助播出。持妆无斑味，实力更出众。本节目由雅诗兰黛 DW 方气垫指定赞助播出。蓝河超多乳铁蛋白成长 offer 马上就来。本节目由蓝河绵羊奶粉赞助播出。课题8位实习生分为控辩双方将进行一场有关谋杀案的模拟庭辩。What did Miss Mandy Tan think about her husband? Objection. Objection. Leading question. 来了 Objection. Did he attempt to further attack? Objection. Leading question. Objection. Yes, I accept that objection. 强势推进。A woman's reaction the same as a normal person. Objection, leading question. 漂亮。 So how many times did you hit him? I think once or twice he picked up statue made of steel and hit Robert's head around 4 to 5 times, I think. From the fact that the only 4 wounds, it's not likely that Robert has suffered more than 4 serious hits. 他很好的化解了前一位证人的可信度。对，厉害啊！可儿一个人战群雄。 Now, Mr. Chan. Hi, Mandy. 来了。漂亮，来了来了来了。Now, Mr. Chan. Hi, Mandy. 来了。漂亮，来了来了来了。 What's your occupation? I'm an artist. What was your relationship with the deceased, Robert? Robert's my husband. I met him 15 years ago. We got married shortly after a year. 3 to 4 years after that, his temperament changed. And how did this change? He became very agitated, angry, annoyed all the time. Whenever I want to speak to him, he would lose his temper, and then he would throw things at me. And the things that he said is quite abusive. And how frequent did these abusive things happen? It happens quite often, maybe every other day. 这么频繁。 And how was your psychiatric condition after suffering from all this? I'm depressed and I'm anxious all the time. And I couldn't sleep. I've suffered from insomnia. How did you deal with these issues? So I've been going to my psychiatrist for 7 years. And then moving on to the date of the offense, what was your initial plan before you meet Robert? I asked him to come over to the house so we can discuss about our divorce. I was really scared. So I fixed myself a lemon tea and I mixed my medication in it. And it was a higher dose too, because I was so terrified. And then what was the actual reaction of Robert when you start proposing divorce to him? He started hitting me and throwing things at me. What did you do then to save yourself? I tried to push them away, and I managed to get into my phone. And then I remember
texting Alex, asking him to come help. Did Robert see Alex when he arrived? I think when Alex walked in, he saw Robert trying to strangle me. So I think Alex took a heavy statue and hit Robert in his head. 诶，不一样哦，证词有差别。哦，就是说这个女生完全没有打那个谁，只是那个谁先。对。 Got it. And what was your reaction then after seeing all of this? I remember Alex told me to go back into my room. So I went and I locked myself in the bedroom. I picked up a glass jar on the table and hit him. Then Mandy suddenly lost control. He picked up a statue made of steel and hit Robert's head. And I was so scared that I left the scenes immediately. 这没有一些更多的证据支持啊，比如指纹或者这是因为他可能不知道哦。这个案子到目前为止，凶器是没有找到的。哦，所以如果那个污点证人他的证词无法成立的话，那其实没有人知道是他动了手。而且你也没有那个所谓的就是拿下来那个摆件。是，控方要找到更多的证据支持他们。是的，证据链。 What did you hear after you got back to your bedroom? I hear them arguing, furniture moving. How did you feel about your safety at that point? Alex and Robert. I was scared of them both. Then how did you deal with your fear and anxiety? I took more of my medication and then I passed out. Then when did you wake up? I don't really remember the exact time, but I think when I woke up, it was very late the next evening. Can you observe anything outside of the bedroom then? No, I was too scared to go out. Okay. Then what would be the next time you woke up? I was really worried about both of them. So I tried calling Robert and Alex, but I have no answer from both of them. So I decided to go to my living room and check on things. And what did you see? I see blood on the sofa. Then how did you feel about that scenario? I was scared, and then I went to the police and filed a missing person report. Okay, thank you, and that's it for our examination, Chef. 主问我觉得 Grady 是做的最好的，陈忠宇，他的主问是完完相扣的，问得很清楚，一步一步一步。对，跟我交代也很清楚。Thank you, Mr. Chairman. It happens quite often. Maybe I mix myself a lemon tea and I mix my medication. Alex took a heavy statue and hit Robert and told me to go back into my room. So I went and I locked myself in Alex and Robert. I was scared of them. 这一轮对控方确实太不利了。你看，这是洛欣现在脑子里的这种闪现的过程，然后他要开大，他要找到缝隙，打破他们的这种质疑，对，让他的话变得不可信哈。怎么做呢 Cross-examination, please. Thank you, my lord.
Good afternoon, Miss Mandy Tan. We wonder what exactly is the medicine you added into your lemon tea for yourself on the night of March 28th? 细节 Just my daily medication with a higher dosage. How much dosage did you add compared to you usually take? Maybe 2 times higher. 2 times higher. Yes. Did you drink the lemon tea at the night? I don't remember drinking it. No. So who drank the lemon tea at that night? I put it on the table alongside with Robert's whiskey. And as I recall, I think Robert finished both the whiskey and my lemon tea. What did the disease look like after he was hit by you? He looks like he had calmed down, but he looks a bit sleepy. We won't ask the patient to take this antidepressant with the alcohol because it could cause the patient to feel very dizzy. So you didn't take any of them, and Robert took all of them? Yes. Okay, so you know that drinking alcohol can amplify or making the medicine more side effects, right? Yes. And did Mr. Kuo, your husband, drink often? He does. He likes whiskey. He likes whiskey. Yes. So what will he do after drinking? Is he will get more excited after drinking, right? He will. In the circumstances, would you be afraid that after you poured him a whiskey, he will get more easily to lose her temper? 对，这是个好问题。I was just trying to calm him down too. I guess that whiskey would make him calm. You think the whiskey will make him calm? Yeah. Okay. 他是说酒让他冷静，没，他说酒让他兴奋呀。对啊，所以前后矛盾了。对啊，是这地方有个疑点。Are you afraid that Mr. Robert will know your relationship with Alex? Yes, if he knew, he would kill me. So if you are afraid that, why will you give the key to Alex to your home? You are not worried that they will encounter each other in your home? Well, I thought Alex wouldn't come over when Robert is here, so. So you are saying that Robert is usually or often not at home? Yes. You mentioned before that Mr. Robert hit you every other day. How could he hit you every other day when he was not at home? Of course, if he's not here, then he won't be able to hit me. But when he's in the same house with me, he hits me. Why didn't you divorce with Mr. Robert? I was hoping that he would change. I love him so much. 就这个，老觉得男的会变。各位女性朋友们，你们都怎么了？没有人会变的，赶紧离开他。So after you saw your husband, who already fell on the sofa, has suffered multiple severe blows to the head, and was bleeding. Do you know any of these injuries, how it was formed? I think it was what Alex did to him. He hit him hard several times. Pardon? He hit him hard a couple times. A couple times? Yes. 哦，总有一个人在说谎的嘛，还真是啊。So, why didn't you save your husband?
because I think that he might kill me if he wasn't unconscious. I don't want to get hurt further. Okay. You mentioned that you loved your husband and your husband was bleeding outside, but you still think it's dangerous for you to save him. And you said that you also like Alex after you go to the bedroom. Did you come to your mind that you want to save any of them? 我觉得洛星盘问做的是不错的，尤其他有一些点还蛮难想到的，比如说他有问他，你从来没有想过去救他们其中任何一个？你说你爱 Alex， 你又很爱你的老公，然后在他们俩这种情况之下，你就自己进了 bedroom， 进了卧房，这是 good point。而且他就一贯他的作风嘛，就很稳，就是一步一步一步，他肯定自己是有一些 point。对。During this time, why didn't you leave the home? I don't think I can fight Robert back and run away with it. According to your phone bill, it shows that you called Alex at 10:30. So what's the content of this call? I probably called and tried to check on him. I don't really remember. I don't recall. I took my medication too. I was drowsy. So while you are so drowsy, you still made a phone call to Alex because it shows that the phone call was made by you, right? And you don't remember totally about the contents of this phone call. I don't remember. 他会失忆这个药，所以才一开始问他说有出庭有没有问题，因为他有精神上的疾病，有点忧郁嘛。明白。So, 被告打了人之后，在房间待了2天，这事本身就是值得怀疑的事情。如果控方能把这些内容剪现给陪审团的话，会对他们很有利。According to your phone bill, you had a phone call with Alex every day during March 23rd and March 27th. What's the content of the phone call? I really don't remember. The corpse of the deceased was discovered wrapped in a carpet in your home, right? Yes, correct. Was the carpet originally used in your home before? I have no idea. I haven't seen it. Okay. And did you check the other parts of the house when you left the bedroom? No. Do you know, did your psychiatrist spoke to you clearly about the dosage and I think he did, but I really don't remember. What was Mr. Roberts doing while you are sending the messages? He's probably, I don't really remember. And you said that you totally have no idea of what you have done, and because you don't remember the phone call, the content of the phone call. So you are not pretty sure about what you have done. Actually, I think we've reached the limits of this time. 刚发力，还有问题没问啊。Okay, this is all my questions. Thank you. Any questions arising? No. Very well, that ends this witness. Madam Tam, can you return to your place, please? Now, all of you, to prepare your submissions tomorrow. So, that is it, and we'll meet at the same time tomorrow, and the prosecution will start and then be followed by the defense, and then I'll sum up. Cut. Chán, 这太累了。那我们走吧。走吧。哇，这个真的压力太大了。但是若星可以扛住了。扛住了。
他搬回来了一部分，但是没有完整的建立起来。但是陪审团的人应该已经觉得这位受伤的女生也是很混乱，值得怀疑。但是从他是一个混乱的人到他亲手杀了人，还有很远的一段距离。对的。哦。OK， 温区律所吧。哎。大家都消耗太多，今天太累了。有些人真的很需要心理辅导。整体来说，我觉得辩方会赢的机会稍微高一点。好像是对陈可雷的盘问是最满意的。洛辛开案不太理想。我觉得他不是真的拿到一些对控方有利的证据。就他们可能觉得感觉不太好。我觉得其实今天我觉得比较有点疑惑的一点是 ，Mandy 打人了这件事情的事实是从哪儿凑起来的？证人说的1和2是一个人打的，3和4是一个人打的。他说有可能是不同的人。他说是有可能，他说 that could be possible。他把我们要打的那个东西他没听懂。这个真的啊。他们那个证人非常有 view， 是心理医生那个，对他心里是有 view 的，他是支持他们的，然后他的每一个问题回答的都恰到好处。哎，但是现在有点难的问题就是，其实我们庭审并没有让他说出来，他真的打了他这件事。他怎么会说呢？但是其实全程他都在暗示，他确实打了他这件事。但是 Mandy 是自己肯定不会说的，他为啥要说呀？我是想从行为开始讲的，但我找不到行为的证据。啊。我觉得你今天问那个 therapy 的人问得特别好。谢谢。你把那个综合征问出来了，这非常有用。我一听就知道那个法官他也听到了，特别懂这个东西。所以就辩方有利啊，这件事。对，就是对辩方有利在这里。你证明不了我有杀人嘛？而且我真的觉得今天很多事情对我们非常有利，我们一定要把今天确立的优势给在明天固定下来。你看这个晚上他这边已经还状态不一样了，有点优势了。那你俩先过这些人的这些，我俩先写 defense。你先看 provocation， 行，我俩过人对吧？OK， 对。我们是不是可以今天写出一个 lie 之后，明天早起写？明天早起写。终于清醒，睡吧。人类是需要睡眠的。你不希望这样是吗？要这样写。先写吧。这里露出了不好意思的笑容。你就最后熬一熬嘛，今天熬完，明天就一个 closing， 你们就今天写完，明天你们不需要做任何事儿。你说的我们好无用啊！不是无用，就是你们今天的用处就是在这里充分的得到了体现。明天就是我去发挥你们的这个智慧结晶的时候，我是觉得我们今天的庭审做的其实真的挺好的。你不觉得现在这个点浪费就很可惜吗？
你不觉得这概率很大吗？想想你的50 KPI， 哥50 KPI， 开始画饼了，50 KPI， 领导的感觉来了。你想想，你等会儿你就是50分，你就是第，那我就是第2。这是一件非常振奋人心的事。可以，有道理，对吧？这有什么好睡的？你今晚不觉得去睡觉这50 KPI 都难过吗？我去倒杯咖啡吧。被点燃了。可儿那个笑拿捏，可儿太厉害了。这个觉悟就很对了。我们 J 姐带领我们走向光荣胜利。50分呢？你想想。50 KPI 是囊中之物。我的天哪，可别做 Win 哥呀！Win 哥，或者就不要把我摘进去。我要 disclaim 一下，我没有这么觉得。这个结案非常非常重要的。我特别盼着他最后结案的时候，带着那个头发拿出一扇子来。这个我们是胜券在握，Ladies and gentlemen。我先去接个电话。喂，我还在律所呢。没有，今天就很崩溃。我不知道，反正就是心情有点复杂。我也知道吧，但是就是你必须要完全证明他就是谋杀，但是我自己都不觉得他能够成立谋杀罪。Oh no！ 要足够坚定啊，控方。就是我自己也没有觉得他有这么严重的罪行。他自己都不相信他有谋杀了，他已经不相信他捍卫的立场的时候，那种坚定是极容易被对方打穿的。因为那个女生确实，对方抓到他这点犹豫，吃那么多药，再想杀一个人，这确实是有点没那力气也。Oh my god！ 好吧。好了，拜拜。我觉得就是这个案子，我完全就是我的立场真的完全偏向于辩方。就我觉得他就最后应该判 mass 谋杀。尤其是我看完这个 provocation 之后，我更加觉得他应该是无错的。为什么？就是他确实存在这个 provocation 的情况啊。他掐他脖子了呀。No， 我觉得这个问题还是他 was about 就掐他脖子呀。他掐他脖子了，我们的证人 Alex 都承认了。就所有的事实都指向他确实是受到了一些危险啊。但是这个点在于，你如果不相信这个人杀人了，你要说服自己这个人杀人了，这个事儿难。但你有没有想过，有可能就是她最开始就是想利用柠檬茶这个，在她丈夫就这一切如果都是她精心设计的，对呀，为什么你不相信这个版本？你觉得这个版本的不合理性在哪里？不合理性在于，如果他是一个精心设计到连 provocation 他都能想到的人，他绝对不会把尸体放在自己家里，然后报警说 missing。就我觉得现在的证据不足以支撑他不构成 provocation。可是 provocation 的话，对他的这种犯意，他得是被 provocate 之后才会产生的呀。但是我觉得柠檬茶这点就没得洗呀。这是蓄意。对，这个主观故意非常的明确，他就从柠檬茶那儿开始说晕了的，就他不是一个激情的，对吧？他是有预谋的。我还是倾向是他精心设计的。我就是为了精心设计谋杀他，我可以自己掐自己啊！你有没有去核对这个手印到底是谁的？他的队友们发力了，把洛欣掰回来了。而且像你说的，那他为什么2天之后又去给警察报 missing？ 那在他的设计里，那我就是不记得了，我就是有病，我就是要等2天，然后给警察报一个 missing， 因为我不知道他们俩到底在哪。
你只要把这个点打得特别看起来特别认那种，那他的这种恶意的就已经建立了。罗老师还是清醒哈。吃点东西吧，该吃点东西。我们去那个餐厅去吃一下，给你们加个菜。好，然后我们可以再简单聊一下。好，谢谢。安妮老师来了。嗨，安妮大师。Hello， 吃个饭。天哪，你也太好了！给你们加个菜，因为我们是有一些湘菜，吃一点吧，过来。好，走。大家可以聊一聊，在餐厅那边。好，没问题。好。走吧，跟大律师聊一聊，挺好的。复盘一下我们今天的庭审。是不是吃好才能更有效率？哇，看起来好好吃啊！坐，我们正好可以聊一聊明天结案哦。这是最后一次，就是你们在 present 自己的 case 给 jury 了。最后一次机会，证据已经都过了。对。证据是怎样就是怎样了，你也 nothing that you can do， 已经再做不了其他的了。唯一你可以做的是好好的总结证据，把今天得到的哪些点，好的点、不好的点，总结的好，怎么样把它最好的展现出来。很期待你们明天这个陈词。Yeah，next time， 洛心要出大招了。你为什么会选辩方？就是说你在面对这个案件的时候，你看了控方的证词和看了辩方的证词之后，你自己是比较偏向于辩方的。因为就是第一，我相信他说的这些话嘛，就是因为我的想法是，我觉得他自己的这些证词里，我没有觉得有很明显的漏洞。我可能会觉得 Alex 的证词其实是有漏洞的嘛，但是其实他的没有很有漏洞，那我没有理由去质疑他。他本来如果是我的委托人，你看可儿跟洛心的判断是很一致的。我头2天心态很崩的点，是因为我觉得我可能更擅长攻击，而不是防御，所以我想说，可能我应该选控方。对于我来说，控方 defense 是攻击啊，对 defense 才是攻击啊。对，其实可能看视角吧，就是我们在看你们的时候，我们就会觉得你们有很多可以攻击的点。然后我们就要想你们要攻击我们什么点，然后我们来预判了以后提出质疑。但是你们只需要攻击完我们一个点，你们能证明一个 reasonable doubt 就可以成立，但我们要攻击完你们所有的 reasonable doubt 我们才能成立。那如果骆老师先选的话，也会选。他还主持上了，还给 Q 点。defense。哦，他也选辩方。洛心也想选辩方，对他本来也是被动选的这个是，所以大家都是会有一个预判，是吗？就是拿到东西之后，就心理压力这么大。对，我觉得是视角。我之前做模拟法庭的时候，他就是会让控方就是自己决定起诉的罪名，然后当时我们也是有个案件，就是他也是可以选，然后我们当时也是没有选 murder， 选了 manslaughter。所以你现在控方是准备撤诉了吗？欢迎，非常欢迎。要挑战，要往前挺一步啊，洛心。我觉得遗涵这个时候可以给他点支持。遗涵是相信那个版本的故事。是的。遗涵在哪个持方，我觉得他都 OK， 他很坚定。对，我觉得大家可以先不去想今天发生的事情，要集中精神去做明天的事情。好，因为明天这个非常关键啊。对。你要把你觉得jury应该知道的事情全都说出来。他要去 find 的是。facts 所以其实 common sense 非常重要 ，common sense。
我们的 common sense 应该还挺合理的。哇，你这样认为吗？我特别坚信我们这一方。遗憾，对，信念感。我也是。而且我特别坚信他是 murder， 不是 manslaughter。你觉得呢？我觉得 not guilty。我也觉得 not guilty。总有支持他的哥们儿，可以，那就碰一碰吧。哇，这个太好看了！洛心要刚起来，洛心。信念感，信念感。大家都有自己的立场，坚信自己的立场是没错的。但是问题是谁能说服 jury 陪审团？如果自己都没有那个信念感，对，这真的很难说，对吧？真的没有那个打动陪审团那个心的力量。走，继续工作。先不睡觉，我也给他整出来。漂亮！遗憾，我韩姐要发威了。这个组要发力了。哇，罗老师要来了。我们先定个 closing 的架构，然后一块儿再梳理一遍今天的重要的案情。哇，这种真是最佳搭档。他们被陈仲瑜给记起来了是吗？对，记起来了。来吧，战斗吧，家人们！他今天说的几个点 ，poison 我们已经讨论完了嘛。第二个点就是关于凶器的这个，其实我想说一下。哦，这个是我们确立的很好的一个优势，要明确下来。我觉得我们在说 Mandy 的时候，不妨先说 Alex， 就是 Alex 的行为不可能造成这个人死。他们能打的只有一个点，两个东西都是 brown， 你为什么会容易混？对你是不是故意去 confuse 他？但他也说他们的举证责任很高的。这个点确实是一个唯一我觉得不可撼动的一点。他下这个药没有任何目的啊，我为什么要 why bother 我下这个药让他更容易察觉到？就我们一个是强调是他精心设计，一个是你家暴不是你杀掉他的理由。他还说这个点超有用，他说每年上升20%。tolerance。tolerance。双方都有新东西，都有新发现。两次口供对他状态的描述是不一致的，这个是你分出来的。把这句话加进去呗，仲瑜，然后你发个 word。就我觉得还是回到我们最开始的。我觉得我们至少要写2000个字。今天晚上就我们两个写的话，就我自己写效率会高一些，你就早点休息，然后明天你们两个再续上。你可以吗？我们俩都写。他好累。哦，对，你休息一会儿吧。我没关系，我都准备的这么努力了，不应该输，所以我想要拼一下。我觉得我们唯一的问题就是明天自信一点，然后我们声音再慢一点，就可以了。走。加油！加油！很棒真的太棒了！遗憾啊，遗憾。有一种暖暖的、很稳的支持。是的，对，他是那種最後大家都支持不住，他還能站着那種。定立方向，基於信與所至，7分本領3分靠運氣，沒法預見目的地。世態變遷，我也許不顧忌，現實玩弄不免叫心痛悲，經多少次衝擊叫我受氣。紫薇也默默地承擔了很多工作。是。偏偏我不放棄，停住眼淚，鼓起勇氣。永遠奮鬥就似沒有盡期，我跌下再翻起，永不放棄，鼓起勇氣。永遠奮鬥就似沒有盡期，我跌下再翻起，永不放棄。
咱是不是要猜了？好了，猜。猜。我好难猜啊，这个。两边就又有种势均力敌的感觉了。OK fine。我们正式猜之前，我们可以先简单聊一聊，就第一天的整个庭审结束后，实习生们的状态有没有哪些变化？我觉得两边完全反过来了吧，完全反过来是吧？原本洛星组的话还是非常有自信的，大家都非常轻松的状态在聊游戏。对，然后就是感觉有点被打懵了，然后整个队很沉默，包括洛星他自己都自己怀疑自己了，他的立场。这个我也就是很好奇，站在律师的角度，如果他已经对自己要捍卫的这个立场和他自己当事人的这种权益已经有怀疑的时候，他应该怎么做呢？他忠于自己内心，还是忠于职业伦理？忠于职业伦理。我也觉得，就是硬着头皮也要打下去。对，就要撑下去。就是你在处理这些 case 的时候，你其实是有一些置身其中，但有一些抽离事外的。对。我接一些 case 的时候，我就可以明确的告诉客户，这是个死局。就像医生，我们跟医生很像。对。医生见到一个癌症晚期的病人，他就是治不好。那我们也会如实的去告诉客户，我们预计他的未来的风险是怎么样。我们看到陪审团，他要提高的是整个裁判的可接受度，它都是一个人权保障的概念。明白。通过两造对峙的方式去保证这样的衡平，所以我们看到有控辩双方在嘛。那控方你就是有举证责任，它不是仅仅出于个案，它还是从整个宏观的角度去看。如果我不规定这么高的举证责任，那么就会有冤假错案。任何一个冤假错案的发生，对于那个人来说也是一座山。是的，就是有一些当事人的认为和律师的认为还是不一样。比如当事人觉得我杀了人，但是我可以告诉他，你可能是正当防卫，或者是防卫过当，或者已过追诉期。你在法律上仍然是有落脚点的，那你把法律上的落脚点打出来就好了。明白。我觉得这是一个很好的对屏幕前观众的一个普及，就是社会公益的维护是靠整个结构、整个系统。是的。他的人权也需要保护，所以当这当中的每一个角色把自己分配的那个角色完成到最佳的时候，这边火力全开，这边火力全开的时候，最后那个结果才有可能靠近正义。对对对，而不能靠自己心中的朴素价值观，说我这是个坏人，我就不为他辩护了，所以他的权利就不重要了，反而会破坏整体结构的平衡。对，所以我觉得这是个很有力的普及。对，接下来让我们进入到益达职场自在时刻，我们要做出一个推测。哇，天哪！本场模拟法庭获胜的是控方还是辩方？我们将继续采用香港陪审团的形式，每个人都需要给出自己的答案，而且说明理由，最后进行投票。7个人当中至少有5人答案一致，视为我们加油团的最终决定。控方还是辩方？可儿方还是洛星方？我们没有看到他们的终案陈词，我们就我们所看到第一天的庭审表现做出一个推断。我们可以每人给出自己的观点和支持。可儿，我支持，因为几位大律师感觉对他的反响也都是赞不绝口，说的更多一些。对，关律他是说了，他说目前的话，他觉得辩方稍胜一筹。对啊，对。但是以我们的就是谁头一天晚上越痛苦，谁第2天就越能获得。那这样子，我觉得洛星这天很痛苦啊，对不对？他们现在痛苦了，洛星有一点痛苦，但是他们又说他们第2天主要是以陈述为主了。哎，他所谓赢就是说陪审团那个判定哪边赢是吧？就这个意思。有没有判定他谋杀？就如果谋杀了，那就是控方赢了；如果不是的话，那就是辩方赢。对，没错，我们可以把自己带入到陪审团那个身份里。OK， 如果我们是陪审团，但是以事实来说啊，反正我个人认为，一方面可儿表现他们特别好，再加上洛星自己打完这1天之后都被说服了，明白吗？不坚定。就是你明白吗？就是说陪审团也会越听越感觉这个事情到不了谋杀。这个他说他如果听事实的话，确实，如果就第1天的表现，可儿肯定是领先，但是你就不知道队友会不会翻盘。对，感觉那个只是个人表现来导致这个结果，但我们心里面不是都想说这个不就是精心设计的吗？一步一步，比如说我先买一个柠檬茶，然后记录它，找人来报。我觉得这个好像我心里面会偏向于精心设计的去。蛙哥是倾向于精心设计的一个结果。对。但是洛星他刚刚也说，就是他那个意涵不是说我们都一直在暗示这个事情，但是唯一的问题就是在于他们现在没有找到实际的证据。对，就是他所有的这些都停留在的一个
假设或他认为是这个样子，但他没有找到就是柠檬塔去意的证据。就说到这个点，我会觉得有一个点其实非常关键，就是到底他致死的这个原因嘛。其实刚刚证人的时候已经提了，他有2种打击的这个形状，一种是钝器，一种是利器。利器是导致他最后死亡的这个原因，是对吧？那他其实如果按照这个 Alex 他的陈述，他是拿着一个花瓶的。玻璃罐，对，玻璃罐那应该是圆的，它应该是一个钝器，它其实是不会导致它最后造成那种锐器的伤害的，那其实是不致死的。那剩下的这个伤口是谁打的呢？对吧？那只剩下一个人了，那这个人只能是由这个 Mandy。那如果能够论证到这一步，我觉得可能能够证明他谋杀，就结合他前面一系列的行为，比如说投药什么的，然后再加上他在房间里面这么多天的疑惑。但这里也有关键证据缺失，只剩1份口供。啊，对。所以这是不是洛欣心里有点怀疑的根源？就他不觉得拥有一个铁证。对，没有铁证，没有证明说致死的是他。对他没有实际的证据来直接指向是他。刘律站在专业的角度呢？对，其实这个案子如果说截止就看第一天的表现，我觉得辩方这边是很明显的。对，咱们都这么认为。是的。所以我们还是一个不看专业靠猜测的。我们赌的还是明天洛欣的发挥怎么样。漂亮。所有的推断，其实我们听了的时候都觉得这个是有可能是有蓄意的成分。但是作为控方来说，他必须得有证据。这里就看有没有达到陪审团心中觉得排除合理怀疑的这个程度了。OK， 那我们经过了一轮探讨，我们要做出自己决定了。不管怎么样，我们投一轮票，好不好？来投吧。他只要不成立，就说明他就输了。没错。OK， 觉得第2天洛欣这一边，控方会获胜。3、2、1，请举手。1个 ，Oh my god！ 我宁愿他绝地反杀，好不好？因为我有种直觉，头一天晚上谁更痛苦，第2天谁赢面就更痛苦。OK 了，那第2个，如果觉得第2天可儿这边辩方会获得最后胜利的，3、2、1，请举手。首先，我是希望陈仲瑜他们能接着干下去。OK fine，6比1。好，那我们已经做出了我们的选择，我们的选择加油团的最终决定是辩方会获胜。接下来我们就请刘律吧，请刘律为我们的4位同学头像盖章。刘律，这回这票盖章了，咱们应该能亮灯哈，可以，应该可以吧？亮灯。因为我觉得你要证明一个人有罪，要判他这个还是还是很高的责任，而且2天内有点复杂，他应该没法那帮人。对你要是除非真的说得很清楚，但是我除了这样子，我都不愿意相信。来，我们放在陈可儿，然后是仲瑜、文翰，还有志远，铜锣湾3兄弟。好 ，Thank you。可儿加铜锣湾3兄弟，对，可以。好，盖章之后，我们替他们紧张。我们替你紧张。我不紧张，我就想他们有一票。OK， 那么最后哪一组会获得更多的 KPI？ 我们到底能不能点亮第4盏灯？下一段 VCR 一起快来看。糟了，时间又要来不及了。一拍无瑕，真是太方便了。结案制了，结案陈词一般都是电视剧最精彩的时候。对，4点开庭，那还有半个小时。我想测试一下我的时长。I represent my client Mandy on this very important case, together with my colleague Grady Chen. The defendant Mandy is a vulnerable wife suffering from battered women's. 哎呀，我怕说不完，我好担心啊！怎么那么多呀？你如果在你觉得稿子多的情况下，有一些讲的点比较多的，可以稍微删一下。只是觉得一个点你讲6个辩护理由有点太多了，没必要。就是我是 jury， 我听到前我想你把 poison 你删几个，求你了，这太多了。这个，那你删一下吧。我来给你删吧。哦，对，说太多了，到时候走神了。
哎，你现在都是在救你，到时候你都说不完。那这个 fluoxetine 还说吗？这边最后一段我觉得有点重复哦，我已经抄完了，你看一下。给我。For sympathy does not equate to，我想看着他们，但是我又担心我看着他们之后，不能马上找到下一句。你们这样吧，你们挑几个句子就是一定要背的，我就把它给背下来，然后到时候说那几个句子的时候，多背，我们画一下就行。No. For them to wield in executing personal retribution. Whether he hit with one hand or two. 哦，这里面要加你刚刚说的那一句，我写在哪儿来？找找，别急。哦，这里插一句话，这个我不知道是从我哪一段里面调过来的。While Alex had cast a mild blow. 哎，你紧张吗？你的骆同学很快就做结案陈词。不紧张，我相信他可以 handle。他们那份文件有400多页，我看到。哇，准备的非常充分。充分。现在形势对他们有一点不利。就看他能不能赶来陪审他。对。以及法官。这是廣東話扭轉局勢。扭轉局勢。这样，洛心来了。已经开始出汗了。加油！啊，好暖呐！是。开！开！ Please be seated. Let's have the jury in, Miss Cheng. Thank you, Miss Cheng. Please be seated, members of the jury. Before we begin, can I just say one or two things so you understand what's going to happen? Firstly, you might note that the defendant, the accused, Madame Tan, is not here with us today. She is ill. However, the defense, she has confirmed that she would like the proceedings to continue in her absence. Thank you, members of the jury. Miss Law, could you please address the jury? Sure, my lord. 哇，罗一涵好紧张。谁不紧张？My lord, ladies and gentlemen of the jury, and my learned friends on the defense, I'm Michelle Law, counsel for the prosecution, assisted by my learned colleague, Mr. Zhang. I shall begin my closing submission. Today, we stand in this court to uphold a shared legal order, a principle that dictates that the law stands firm against unlawfulness, and that justice should be guided by truth, not by emotion. What stands before you today might appear as a tale of self-inflicted end for a violent husband. This is the story the defense intended to tell you. Indeed, the allegation of a woman being subjected to chronic verbal abuse, humiliation, and the threat of physical violence may invoke empathy within all of us. Her cries for help and visible scars strike the heart of our compassion, prompting our desire to aid her escape from such a horrible environment. However, it is precisely because this compassion that we must exercise our power with the utmost care. What stands before you, ladies and gentlemen of the jury, is the calculated actions carried out by Miss Mandy Tan.
May I remind you, your decision in this case must not be based solely on sympathy for a woman who claims to have been battered, especially when none of these assertions have been proven. Wow. 他留意到陪审团可能会对这个被告有一些同情，因为他是7年家暴的一个受害者。虽然你们可能会有同情，但是这个同情不代表他就有理由去把这个受害者杀害。所以他有很巧妙的去应对这个问题，不会让陪审员特别的受到这个家暴这一点所受到影响。哦，We, the prosecution, have firstly proven that the accused unlawfully killed her husband. Then subsequently, the accused prevented the lawful burial of her husband's body with the intent to do so. Now, let us show you why the evidence supports our case. Firstly, the forensic report and testimonies indicated that the deceased died from severe head injuries caused by a sharp weapon rather than a blunt or penetrating weapon. The traumas caused subdural hematoma, which is the direct cause of the death. Therefore, it is beyond reasonable doubt that the fatal blows could only have been delivered by the accused during yesterday's cross-examination. I pick up a glass jar on the table and hit it. Alex's testimony about her own act causing manslaughter, the weapon, a sharp metal art piece that Mandy used to drag the deceased while he lay peacefully on the sofa. Mandy suddenly lost control. He picked up a statue made of steel and hit Robert's head around 4 to 5 times, I think. It's quite hard. And she yelled, "I'll bloody kill you, I'll bloody kill you." And Mandy's words and repeated forceful blows all align with the third and fourth injury mentioned on the autopsy report, that she had killed her husband. Moreover, Mandy admitted that Mr. Kuo enjoyed drinking whiskey. Mandy prepared both a glass of whiskey and a glass of lemon tea, laced with large amount of sedative, claiming the tea was for herself. I fixed myself a lemon tea. However, she left both glasses on the table without drinking the tea herself. Robert finished both the whiskey and my lemon tea. The autopsy revealed that the deceased had zopiclone, fluoxetine, and ethanol in his system. The combination of the alcohol and the drugs could make a person extremely drowsy, with the forensic report indicating that the combination of them was the underlying cause of the death. Thirdly, the accused explained her actions by claiming that she had forgotten, but the accused did not take any medication that would impair her mental state. Conversely, she clearly remembered the dosage of medication in the lemon tea. I think it was some Prozac with a higher dosage, maybe 2 times higher. The alleged harm caused by the deceased, and even she called Alex at 10:31. I probably called and tried to check on him. The accused's claim of not remembering appears unreasonable and suspicious. 渐入佳境，还是很不错的哦。对。Members of the jury, it is evident that the accused harbored the intent to murder her husband. Firstly, the accused had a clear motive for killing her husband, whether due to potential abuse or confirmed conflicts. The accused harbored hatred towards her husband. He would lose his temper, and then he would throw things at me. And the things that he said is quite abusive. And had on multiple occasions expressed her desire for his death. I know that she hated
her late husband, and she sometimes told me she would wish him dead. The accused meticulously prepared to murder her husband. I submit two fallacies. First, would an artist invite a barely acquainted neighbor to taste the lemon tea and then openly ask about the effects of the tea after the neighbor felt drowsy instead of the taste? Clearly not. That would be very, very strange. Secondly, if you feared conflict with your husband, would you prepare a drink that would make him more aggressive before your argument, and another drink that would make yourself drowsier? And why did she not stop her husband drinking the lemon tea? Clearly indicate a premeditated intention to kill her husband. In conclusion, based on the evidence and testimonies, we assert that the defendant was fully capable of criminal responsibility. 还挺好的。The freedom and relief of one victim should not come at the cost of another's life, nor should one crime be used to justify another. True justice requires careful consideration, ensuring that no one is unfairly condemned or set free. We cannot afford to hide the malice within the righteousness of justice. The law will not legitimize the killing of another on the mere assertions of a person's death, and the law should stand as a shield for abused women, offering protection and justice, and not as a sword for them to wield in exacting personal retribution. Our duty is to lay bare the facts and present the truth, for sympathy does not equate to innocence, and justice demands careful scrutiny. Thank you. This is my closing address. 我觉得洛星他对于证据的分析是做得非常好。我觉得控方有一个很好的论点呢，就是被告假如是用这个加药的柠檬茶去令自己冷静的话呢，为什么他一点都没有喝啊？然后呢，他也很清楚记得他下的药的分量是多少。然后呢，他也说他明知道他跟他的老公提起这个离婚肯定会令他非常激动。对。为什么在这个时候还要给他 whisky？ 对，为什么给老公 whisky 让他更加的暴力？然后还给自己准备柠檬茶，让自己更加 drowsy。是 good point。我觉得他这个结案陈词呢做得非常好。我都有点被说服了。Thank you, Miss Law. If you can now move back to your original position, thank you. If the defense counsel making the speech can move closest to the jury, thank you. 好，看科尔了。May I start my closing submission now? Yes, please. Thank you. Good morning. My name is Jay Chen. Firstly, I want to clarify. In order for Mandy to be convicted of murder, you need to be satisfied that the prosecution has proved beyond reasonable doubt that she does the particular act which causes the death with a specific intent to kill or cause really serious bodily harm to the victim. You need to be satisfied that the prosecution has proved beyond reasonable doubt that she prevented the lawful burial of her body with intent. I also want to clarify what the prosecution just said in their closing submission. The burden is not placed on us to prove the doubt to the same standard as the prosecution. 清楚。
we will raise the reasonable doubts against the conviction of murder accumulated based on the testimony of the witnesses yesterday in order to discharge the evidential burden. Firstly, we will raise reasonable doubts about the prosecution's accusation that Mandy has hit Robert's head repeatedly, at least 4 to 5 times, causing death. Secondly, we will raise reasonable doubts about prosecution's accusation of Mandy's specific intent to kill or cause seriously bodily harm when she did the bashing. Thirdly, we will raise reasonable doubts about the prosecution's accusation that Mandy has put medication in lemon tea with the intention to poison Robert, which is the underlying antecedent cause of death. Firstly, the prosecution's accusation of Mandy's act of bashing Robert's head with specific intent based largely on Alex's testimony. We would like to doubt the credibility of Alex's testimony and raise concerns. As I understand it, you had a conviction for obtaining property by deception. You used a forged credit card to obtain some property. Is that right? Yes. About the proper weight to be placed on it. Alex said, after hitting used the glass jar, Robert started bleeding, but the glass jar is not broken. So was the glass jar broken after you hit Robert? No. It is very unusual. We reasonably doubt whether the glass jar is actually the weapon used by Alex. Ooh. Alex had previously been jointly charged with murder in this case, but he approached the Department of Justice and indicated his willingness to be a prosecution witness. His offer was accepted. The charge of murder against him was amended to manslaughter. He gained benefit of penalty discount. Alex promised to protect Mandy, and she went to Mandy's place in order to save her. However, according to his testimony, after seeing Mandy hit Robert, he quickly fled. And I was so scared that I left the scenes immediately. Alex claimed Mandy bashed Robert for at least 4 to 5 times. But this testimony is inconsistent with the autopsy report. There were only 4 wounds in total. Since Alex admitted he hit once or twice, even if 2 of the wounds are caused by Mandy, it cannot be more than twice bashing and definitely cannot be more than 4 to 5 times, as Alex claimed. According to Alex, Robert was conscious at first, but quickly became sleepy. This rapid change of state makes it reasonable to doubt that there is a strong connection between Robert entering this state of loss of defensive ability and Alex's bash. The medication is less likely to have caused such a sudden shift. This doubt was supported by the statement made by both Alex and Dr. Jane. According to expertise, is it possible for a person to go into a temporary state of shock after a serious blow to the head? Yes, of course. Alex's testimony of the incident was full of illogical choices. 抓着这几个点猛打。 As for the accusation made by the prosecutor about Mandy poisoned Robert with intention, there are 5 reasonable doubts we would like to raise. Firstly, as Amy stated, she just caught COVID 2 months before she tried the lemon tea offered by Mandy. She experienced sleepiness almost every day. When Mandy asked for the review of the lemon tea, Amy said the review focused on the taste rather than the feelings after drinking it. If Mandy wants to test the effect of the lemon tea using Amy as a candidate, she would have asked more about Amy's feeling after drinking. So there is a reasonable doubt that the invitation for tasting it was merely because Mandy wants to open a lemon tea store. Secondly, fluoxetine tested positive in the diseased body, which only has antidepressive effect. Unlike Zipiclone, it cannot cause a person to be sleepy or lower a person's reaction ability.
If Mandy wants to poison Robert, it is not necessary for her to put in fluoxetine. Thirdly, Dr. Williams stated that a person who has been taking Zopiclone and fluoxetine for over 7 years, the tolerance will increase by 20% per year. If a person has been taking antidepressant for years, her tolerance level will be highest. 20%? According to calculation, it is 3.5 times tolerance over 7 years compared to the first time she took the medication. Dr. Williams stated that recently Mandy's prescription has increased to 20 milligrams. He also stated that some patients do double their prescribed dosage in order to achieve better effect. Mandy's fear about her situation when confronting Robert and raising divorce can lead to her conduct of increasing dosage for herself. Fourthly, it is supported by Dr. Williams' statement that Mandy is concerned about the effect of medication rather than the increase of dosage over years due to her tolerance. Lastly, Dr. Williams said each tablet contains only 10 milligrams. In order to achieve the concentration in the diseased body, 4 to 5 tablets will be needed at least. In common sense, 4 to 5 tablets along with fluoxetine in lemon tea would be able to be detected and tasted because the lemon tea will get bitter and cloudy. From the evidence based on by the prosecution, they should reconsider the charge. 他有一个又是非常好，就说，假如我要下毒令他不能动弹，我只需要下 Topicol， 就是这个安眠药就行，一个就够。所以这个我觉得都不错的一个 point。对。In conclusion, although the assumption there might be an unlawful or dangerous act by Mandy, there was no specific intent for Mandy to kill Robert or inflict serious bodily harm on him. Thus, Mandy should not receive a verdict of murder at least. In case you do not accept the truth of the reasonable doubts raised, we will then explain according to what the witnesses have told yesterday, with the evidence on hand to support our defense of provocation. What? As for the defense, provocation, I want first to introduce what this defense is. According to Section 4 of Cap 339 Homicide Ordinance, where on a charge of murder, there is evidence on which the jury can find that the person charged was provoked, whether by things done or by things said or by both together, to lose self-control. The question whether the provocation was enough to make a reasonable person do as he or she did should be left to be determined by you, the jury. In this case, Mandy was diagnosed with depression. It is also stated by William, who provided the psychiatric counseling for Mandy over the past 7 years, that Mandy is a better woman. It is common for Mandy to say, every time Robert is at home, the domestic violence happens. It should be emphasized as a better woman with depression and anxiety. Although Robert was sitting on the sofa, looking calm, any gesture or even minor movement by Robert could stimulate Mandy's extreme fear and anxiety. Bearing those characteristics in mind, it is up to you to decide. There are too many doubts about Mandy's accusation as we raised. Until now, there is no direct independent evidence that can point to the murder of Robert by Mandy. Therefore, if you find Mandy guilty of murder today, it is almost be the final answer to her fate. Yeah， 这个确实很沉重。最后这一句，重点。In the past 10 years, Mandy has been suffering from domestic violence and severe depression. As a better woman, even a good night's sleep is a luxury. She has to rely on drugs to maintain her mental stability, and she has had too much suffering in her life. The prosecution's evidence did not reach the standard of beyond reasonable doubt, and it would be cruel for her to be sent to prison for her murder on so many doubts. That's right. 收获了。
Ladies and gentlemen, Miss Mandy's freedom for the rest of her life is in your hand. Please consider this with caution and dignity. Thank you. Thank you. Thank you. 太好了。对，最后还是一步一步的，他最后后边扎到心了，就是那种对。可儿非常棒。可儿是 MVP 应该是，他可以拿那个额外的 KPI。Members of the jury, you are the judges, the sole judges of fact. It is up to you to decide what evidence you accept and what evidence you reject, and measure it against the other evidence in the case to see if it makes sense. Now, the evidence in this particular case is both direct and indirect. Direct evidence is what you see or feel or hear or taste or smell, one of the 5 senses that you have. Now, indirect evidence. What is indirect evidence? You actually have to use your powers to deduce in certain circumstances, to draw a conclusion from other evidence. Let me give you an example. Say yesterday morning, a witness, PW1 we'll call him, prosecution witness number 1, saw Mr. X in Singapore at 9 a.m. and you believe that witness. And then another witness goes into the witness box, PW2, and says at 4 p.m. yesterday, he saw Mr. X in Hong Kong. So you have, and you believe that witness. So you have 2 facts. Those are 2 what we call primary facts, which have been established, from which you can draw the irresistible inference beyond a reasonable doubt that between those 2 points in time, Mr. X travelled by air, there's no other means, by air to Hong Kong. The inference that you draw only to what can be proved beyond reasonable doubt. That's called secondary evidence. And it will become important when I deal with murder. I think there is a lot for you to think about in the jury room and discuss. Bring your collective common sense to your discussions. Listen to what other people have to say because they might persuade you. Thank you, members of the jury. I think we can now adjourn. If and when the jury have a verdict or a question or anything like that, we can convene rapidly for the verdict. All right? Thank you, everybody.就所以我们关于那个 unlawful burial 还有3个点就完全来不及讲，我就不敢再提新的 points 出来了。OK， 没有，不用担心了。好 ，OK， 谢谢各位。我相信现在同学们也都是这个心情，就是很焦虑。你看他们刚才过来问也是很紧张，觉得可能自己有一些 points 还没有说到。感觉陪审团，我只能明确感觉到有2个是很支持我们的。我觉得我们比较有利的2个点，一个就是药效的那个问题，还有一个就是讲 credibility of Alex 那2个点，我觉得他们其实有听进去。我觉得在有一个 Alex 亡的情况下面，他是我们唯一的证人，但是他是这里面一个很大的嫌疑人，所以给我们的证据就是很不充足的。我觉得控方他们的证据方面其实是没有很有优势的，是比较劣势的。但是他们竟然可以把所有的证据啊总结起来 present 出来的这种效果并不差。听完他们的陈词之后，还反而是有一些势均力敌，好像是那个拉近了一点，拉近了一点。然后辩方，我觉得他说的好的呢，就是他有点出来说，我这个病人已经有7年了。所以每一年呢，他对药物的抗药性呢，对，有增加20%，增加了3.5倍，对，就越来越接近这个
对的。对，常常都是这样嘛。一个证据你怎样看都是两面的。对，这是很有趣的陪审团怎么样处理这些进攻。对。哦。那 Robert 他是不是被 Mandy Tan 所杀死？以及如果是的话 ，Mandy 是否有这个意图杀死他，或者对他造成非常严重的身体的伤害？在这个问题讨论之后呢，我们会做一轮投票。好，那我先说一下我的看法。第一个 element 呢，我觉得 Mandy 的有杀到那个Robert 他的 husband， 因为我看那个 Mandy 是有第一动机去杀他的 husband。然后第二，他也是有那个冲动去杀的。我认为他最初是没有刻意去杀人的意图的。如果只是单方面的证词，我不会去相信。虽然我认为他是无罪的，但是我也非常确定的知道这起案件中有很多的疑点。整个事件谁的利益最大化，谁就是最大的嫌疑人。然后他们出来就告诉结果嘛。对他们得商量，但是他们必须得所有人都一个想法才能算成功嘛？绝对多数，7个人的话要5人以上达成一致。哦，我自己做这个陪审团的案件的时候呢，一开始半小时呢就觉得很轻松，没什么，但是越来越紧张。那至于能不能被认可，真实案件的话，我们是不知道陪审团需要多久来考虑吧？对，为什么还没有决定？就是一直等，一直等。对。在所有的证据里边，我并没有一个特别能够确认说他到底有没有动手的这件事情。你说的也对，就是他没有想把这个人给杀掉。他本来就是一个不可信的证人。我觉得他有 kill husband。Mandy 是没有谋杀的。Mandy 是有杀人。针锋相对，那真的是就不知道他们哪一刻会有一个结果。好了，我觉得先投一轮票。是否是谋杀的这件事情？好像听上去觉得没杀的人多一点啊。目前是不是？刚刚讨论的是，至少有3个了，感觉。我觉得我们很有可能张盖对了。我觉得刘律肯定能点灯，因为其实不是相差很悬殊，那是肯定啊。对，所以他们会等到最后一刻，并不是说我打完了我就觉得这个案子必输了，并不是。那肯定。差距很近。哦，要公布了。好。孩子们好紧张啊。Please be seated. To each and every council, thank you very much for the efforts that you have made. This case was not simple. There were many issues. There were many possible defences. Furthermore, I understand from what I've been told that common law may not be your natural law background and you're having to switch to a common law basis. It's not easy. It is quite a difficult task for people to do. I suspect you were very nervous when you did your duty by coming to court, but nervousness is a part of the job.
If you aren't nervous, you're not going to be performing to the best of your abilities. And it never really leaves you right till the end of your career, because you never know who the judge is and how difficult they're going to be. And judges can be very, very difficult in practice, I can tell you. It's one of the hazards of the job. Anyway, bring the jury back in, please. Now we're going to be asking you some questions, charge and alternative charges one by one. Please, Miss Cheng, can you please rise and ask the questions? Madam Foreman, in respect of murder of charge 1, have you reached a verdict, yes or no? Yes. Is that verdict unanimous? Yes. Is your verdict guilty or not guilty? Not guilty. Not guilty. Bum, bum, bum. In respect of the alternative charge of manslaughter, what is your verdict, guilty or not guilty? Guilty. 哦，好几层啊。On what basis have you reached a guilty verdict? Provocation or unlawful act, unlawful and dangerous act? Provocation. 跟他们说的一样。开心。In respect of unlawful burial of a body, is your verdict guilty or not guilty? Not guilty. Woo! Wow. 洛心 ，Oh my God！ There has to be sentencing on count 1. However, the defendant has not been present today and we cannot deal with this now. That will be future event and counsel will be prepared for that. However, before you leave the court, I want to thank you, each and every one of you, for the efforts that you have made in this case to listen to the evidence and reach true and just verdict on both counts. Anyway, well done. Keep on going, and I'm sure you'll all be very successful in your careers. Thank you. Thank you. Cancel. Hi. 做的挺不错的了，孔。哦。辩方其实很大程度上站在了辩方本身他有这个证据优势的立场上了，因为我们都觉得他有谋杀的可能性，但是你是不是让我们确定，我们也不敢确定。对。好的，大家辛苦了，现在可以先回办公室。一会儿回去会发布邮件公布结果。OK。大家辛苦了。好。还要公布。哦，就具体到底多少 KPI？ Not guilty, not guilty for both charge， 2个罪名都没成立，希望能多给一点。好了，这下我吃得下去饭了。无论如何，先击个掌。一起。好好好，来。哎，他们有分了！哎，他俩有分了！我完全没有觉得我们输了呀，就是我觉得从 murder 本来就是个非常高的标准，我们的证据在那么有限的情况下能证成 manslaughter， 我觉得已经非常好了。对，是。谁？有人哭了？什么？等一下。
紫薇哭了。你咋了？咋了，宝？你觉得不甘心啊？怎么了？咱也没输呀。我觉得我们没输，我们刚刚还在说呢。你想一下，从 murder 变成 manslaughter， 和从无罪变成 manslaughter， 你觉得哪一个差距更大？我是能理解，因为每个人都很努力。确实。我们真的是，我们这一次应该是我之前做课题，他应该也没有熬到那么晚。我这辈子没有为什么东西熬过一天只睡2个小时，第二天又只睡3个小时，2天加起来都睡不到6个小时，所以他应该是觉得大家都非常非常尽力了。我真的觉得，就是大家搭配的也非常好。反正我觉得我对我们做的非常满意。没睡觉的时候，人真的情绪特别脆弱。毕竟是第一次熬嘛，值得纪念一下。对对对，人生就是不断刷新你的底线，你才发现自己有那么大的潜能。但是我就是觉得我们没有输。对，因为他们特别的接近。没事，还没输呢。我觉得我们做的输也没关系，做好就行。我觉得如果输的话，也不是我们，我觉得我们做的非常好了。你让我们再加大力度，再怎么熬也不可能超过这个限度了。就是我们真的没有留任何遗憾。哇，这是明白人，不留遗憾。对，不留遗憾真的是很重要。他做到了自己能做的。没关系，我们对战的精彩就行。对呀，我觉得我们对战的非常精彩。他学了很多东西啊。我真的觉得学到蛮多东西。晚餐。我也想吃晚餐。走，别在这儿躲着了，不能在这儿躲着了。睡12个小时，千万不要当天晚上就发布下一个课题了，还是让他们睡一觉吧，没有负担的睡一觉。你说我的组员在吃饭吗？有可能。好，大力士。先坐回去，等受电邮。好啊，等受这个电邮。Oh my god！ 出结果了。我没收到。我真的出结果了。我觉得洛星他对于证据的分析是做得非常好，整个 presentation 也是做得非常好。Marco 的盘问不差的，他有问到很多很好的点。主问我觉得 Grady 是做得最好。Jade 他的盘问非常的有效果，他是随机应变，坐在后排的去支持他们的这4位同学也是功不可没。哎，最佳是谁？哟呼！零的突破。哇，祝宇和文翰太棒了。我有30的 KPI 了，太高兴了。陈仲宇同学的主问问的是不错的，他的主问是完上空的。 How frequent did these abusive things happen? And how was your psychiatric condition after suffering from all this? 应该是下了非常大的功夫。他是很有决心的，这次比我想象中好很多，眼神不一样了哈，有杀气了。你好强啊 ，Grady！ 你真的让我们不断的感到惊喜。Amazing。可儿呢，就是他盘问强势很明显嘛。
So you can't remember every single detail at the scene. You can't even remember where did Mandy get that statue. I don't know where the exact position. So how can you say that Mandy hit at least 4 or 5 times? 可儿表现出来的都是比较有自信、比较有说服力的这个感觉。And Alex also admitted that he had a history. 他这个后节也是非常非常重要，写得很好。在法庭里面，说服力还是挺重要的。所以我们就选他为这一届的讼辩大律师。好啊。可儿果然是我们预测的最佳讼辩大律师。可儿最佳，可儿厉害厉害厉害。哇哦，你和骆老师现在并列第1名。一直在追赶骆老师的步伐。没有，之前本来就是一些阴差阳错吧。没有。这大家都很尽力了，干嘛还要这么伤心啊？回去睡个觉吧。好的，大家都辛苦了，大家同学啊，不如跟大家讲一下这个陪审团的这次的他们的决定呢很有意思，因为这个辩护理由呢，他们接受是挑衅 provocation， 代表他们接受了控方的证据，就觉得被告人呢其实是想谋杀他的，是想 murder 的 ，OK。但是控方都没有好好利用证人的口供去说服陪审团接受他这个 defense，所以就变成了误杀。啊，对，大家都做得很好，不错。我们去吃饭了。好 ，OK， OK。吃饭。走吧，我们去吃饭吧。好呀。师傅吃了吗？师傅您吃了吗？我还没。我们点了很多。是哦，是吧？你们然后昨天安妮大律师给我们点的还没吃完。哦，是吗？然后我们各自都点了完。哦，是这样的。哦 ，OK， 我跟 Annie 谈一下。啊，你们先吃。怎么样？你觉得？洛西 seem very very distraught。老师还是厉害，都看出来了，火眼金睛。I can see in her eyes just then. She looks very sad. Really? Yeah. Maybe it's a bit of burnout or something. I don't know. It's very strange. I think she felt very unjust for the evidence parts. Yesterday they mentioned it. So she's not so convinced of the prosecution case herself, I think. Yeah. And I have to figure out, I have to talk to her. Yeah. 师傅，来吃点东西吧。啊，好，哇，你怎么这很香？安妮大律师一起来吃点。我们点了好多东西。洛西，你吃完了吗？我们聊一聊。好。你要喝咖啡吗？不用。感觉怎么样？这次课题做的？我们就是觉得控方有点难打，然后但是大家也就还是挺努力的在做这个东西，然后就大家都基本上这几天没怎么睡觉。你对于这个案件自己在控方这个立场有没有觉得没有自己把自己说服的感觉？就是虽然有一些推理可以说它确实有一些不合理的行为，但我觉得没有达到 beyond reasonable doubt 的标准。
因为它基本上就是基于一个证人对另外一个证人的供词嘛，但是这个证人他不是一个客观的证人，他本身是参与了这场攻击的，就是他的证词是我们唯一最能够依靠的一个证据，但是他自己本身就是也有一些言行的不一致，然后他又加上他在庭上的表现也是没有说特别的让人觉得他很有说服力。但是会不会有一个未审先判的感觉呀？就我没有说就是心里给他判了，就我们还是就是想着尽最大的努力去往 murder 这个上面去弄的，只是说我在我内心里面我是觉得这个我们的说理可以组织，但是证据很有限。其实很多时候我们接到的案件并不是这么理想的，你接到的案件有的时候根本觉得这个证据啊各方面啊就很弱，胜诉的机会没有那么强的。觉得案子弱，这个是对的，因为你需要对自己的案件有一个客观的分析，但是你要知道自己的弱处的时候，你不要把它表现出来。他跟我们的那个专家证人形成了过于鲜明的对比，我们应该没有证据上的优势。那如果骆老师先选的话，也会选 defense。你要自己说服自己，我在现在可能有的证据的基础上，我怎么样去呈现，我怎么样去说服陪审团。法庭上审讯的时候，其实很多事情很难预计的。你可能看到自己的证人讲出来的东西不太如意，这个时候不要慌，这种事情每天都在发生，并不是每个证人都准备得非常充分，但你不能因为自己这边的证人发生了一些状况，你就已经放弃了，或者是觉得没有什么希望了，算了吧，反正他都已经说成这个样子了，陪审团还能信吗？不可能啊！你要是有这种心态的话，就没办法做下去了。不管发生了什么事情，你自己要稳住，稳住其实是你最大的一个优势。我一直以来觉得你非常的稳，但是我觉得你在这个审讯中受到了这些突发其来的不理想的证供的影响，影响了你对自己案件的一个信心，而这种被影响的信心是会表露出来的，也会影响到你对之后案件的准备。你的职责就是把你的案情 present 到最高，你的案情可以去到多高，你就把它呈现到多高，这就是你的职责。最后的结果怎么样，留给陪审团，留给法官。赢到案子是你的光荣，是证明你做得好，但输了也并不是你的错。但如果说我准备的时候我就不信了，那就是你的错，因为你自己有一个审判，因为你的审判影响了你对你自己案情的一个确认，一个信心，从而影响到了你的表现，而这种表现会让陪审团或者法官看见，从而影响到他们的判断，这个就跟你有关系了。对，说太对了，信是对的，到后面你不信你也把它做到最高就好了。那得是职业慢慢得培养的。还有我也是想跟你强调的，就是为什么我们说打官司，为什么我们不说做案子，为什么要说打官司？因为双方的这个斗争在过程中还是比较明显的。对，要有个打呀，这就是一个 fight。你这种气势要出来，因为你太稳了，你明白吗，洛欣？你很沉稳，但是没有那个打，没有那个激情。如果你做不好这一点的话，就很难，你会很吃亏的。激情，确实他激情会少一点啊。我们就是靠这把口，我们就是靠表现力，去赢得所有人的信任，对不对？你好没有用的，你要表现出来的，你要表现给所有人看你好，让大家都看到你有多好，这才有用啊。所以这个我觉得你要好好的考虑一下。诉讼律师是要有胜诉欲的，这一点跟非诉不一样。非诉虽然也说我谈判的时候我需要去bargain一些条件，但他的胜诉欲其实没有诉讼律师那么强。是的，
多去菜市场讨价还价。有哎，辩论那个力量。说了再说。哎。怎么了？他就是说，他觉得我不相信我们的证人，然后觉得说，因为我不相信，所以我们没有把 case 最好的一面展现出来。但我觉得你做很好啊。这不够好。但是我觉得我的性格真的没有办法短期内发生改变。就我已经是个 I 人，已经24年。你不要想好不好留给他，你要想。就我没有办法突然变成个艺人。哎，我不是一个擅长在没有自信的基础上自信的人。哎。内耗啊，他是内耗。哇塞，这个孩子指着别人内耗，弟弟也指出姐姐的内耗，多可爱啊！他需要一个这样的弟弟在旁边，把他戳破一下，点醒一下。嗯。连续下一个课题，再赢一次，洛星可以的。可以。快打100%。别再说了，你再说我又要有压力了。哎呀，别说了，别说了。其实以我个人的性格，就是我其实很少为了一个东西熬夜到这么晚。但是因为我感觉就大家对我的期待都很高，就不是很想让别人失望。你可以不管别人的看法。Problem solved。你这也太难了吧？我感觉我做不到啊。我想跟你们再合作。不想再跟我们合作。他说他想跟我们再合作，你这真是完全的曲解了他的意思。不要他跟人家老是这样的。你听什么？还有呢？我要真的是有被他无语到。弟弟挺好的，在旁边是吧？插科打诨。我觉得在这一次的情况下，我不可能表现得更好，下一次可以表现得更好。可以的。可以。走吧，走吧，走吧。终于说我的5胜全打出了3胜，终于有30分了，开心！有掌声！不容易的，没有一个0 KPI 了，是不是？对，00后已经没有了，终于。然后我们的4个章也是答对了，耶！相信的力量。你看，首先咱们就一起相信，说终于一定要有他的表现，对不对？你看就来了啊，可以。我觉得他们都很棒啊，他们都是学习生而已啊。对，是的。对啊，有这么一个表现已经很厉害了。其实最后结辩洛星也有翻盘的气势了。结辩那一场，我觉得表现得非常好，只是他力道没有到达那个程度。对。然后可儿的表现有目共睹了。对的，水银泻地，水到渠成，真非常漂亮。哎，我觉得2位是站在各自立场上说的，应该说都比较完整。当然中间会有一些遗憾，我们也在讨论一些点嘛，就是有一些点是不是能点得更透一点。那每一场案子打完之后，庭审之后也都会有遗憾，这很正常的。对，你毕竟有很多临场需要反映的东西。然后可儿最后那个结辩确实是一个亮点，就是有给人更加的代入感，能够设身处地的换位思考。对，可是只有那几句真的好像在看那些比较煽情的电影走心就调动到人性的部分。对，不只是理性去分析，还加凭你们的良知去判断。
还有感染力。他信念感很强啊。对，因为洛心是说不出这样的，他现在不相信，他有能力做到的。这事儿还得培养，你不相信也得让自个儿找到一个状态。对，其实我就觉得一直是，就是律师啊，有人会问说性格内向适合做律师吗？他们会觉得传统上性格内向不适合做律师。小何是70%的 I 人，对，很 I，但你根本看不出来。那天我跟他交流，他告诉我的时候，我也觉得我看不出来啊。就是律师在长期的职业培养过程中，你是知道在什么地方、什么场合要说什么话的。今天你出庭，你就应该知道我怎么去为客户去争取。你回生活上，你想怎么挨怎么挨，在工作上你就已经是一个职业习惯在了，所以跟性格没有什么关系。对，甚至我觉得性格在很大程度上是不能被改变的，但是你可以优化自己的工作方法。就是他可以调整的是他的工作方式，优化的是工作技巧的层面。所以我觉得不能把说我是个 I 人，我做不到，得出这么个结论，我觉得就太冤枉自己了。真的是，我赞同。最后他说他觉得他自己没法做到，我觉得是他从心里没有想通，就是我。但是我理解他想不通这事儿。对，就是你不相信一件事儿，但是你因为你的职业要求，你就要去相信它。这件事情需要过程，而且我也挨人呀。但是我前两天发现，我只要是一件事情对我想做，我能变得非常 E。就是完全忘了自个儿是不爱不爱这件事儿，因为它的目的能让我变成一切，就是这个环境现在需要我 E， 因为它能让我得到我需要的那个东西，我就能变成这个环境里需要的那个人。大老师是水一般的男子啊，水泥的吧？不是水，都封上了给我。水利万物而不争嘛，水无常形，放在什么器皿就什么形状这样。 Be water。对。Be water, my friend. Water man 啊 ，biu biu 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 啊，行可以啊。而且我觉得刚才刘律说的很对，一个成熟社会，这自我是丰富的，自我的层次也是很多的。他有职业人格，可能也有生活人格，他在每一个自我都能处理得很好，恰恰是一个成熟社会人的标志。是的。我演过一个角色，就是刘三好，就是《宫心计》里面的。我看剧本的时候，我就哇，这个人完美的，还有那么笨，很多不好的事情发生在他身上都好像没事一样。我就想，哇塞，有没有这么一个人啊？我怎么演啊？然后我就想，其实全世界那么多人，你怎么知道没有这么一个人呢？你要相信有这样的人，也是一种相信。对啊，那我也要有那个信念感，我才能可以去用我的表达去感动观众的。是，也是要自己调整一下自己的那个想法才行。然后到刚才的结辩本身里面还有一点，就是最后那一段，两人好像都选择了一个偏煽情一点的方向。我们在平时生活中的想象当中，法律就是非常严格、逻辑推理，好像它跟那种情绪是相背离的。但是法理跟情理，就站在律师的角度，到底是一个什么关系？是冲突的吗？不冲突。我之前有一个就是印象当中一个比较深刻的案件啊，有一个老父亲80多岁了，他亲手把他的儿子杀了。哎呦喂！为什么？因为他的儿子是一个唐氏综合症。哦。他怕他走了之后，他儿子就没有人照顾了。我明白，他照顾不了。我天，好难过哦！我一听这种就特别受不了。那最后怎么处理的呢？就是虽然定的还是故意杀人罪，但判的是缓刑，就是你不用去关在里面啊。所以你能怎么办呢？你说面对这种情况，那法官能说你就是没有犯故意杀人罪吗？他确实实施了这个行为，对吧？他也认罪。对，你不可以不去做这么一个判断，但是我们可以在一些刑法上，或者说一些其他的考量上，给予一些这种情理上的考量。我觉得刘律师应该这方面会遇到更多吧。对，我想考一考大家，就是如果是你们是陪审团，下面这个案子你们会怎么判啊？一个非常有名的案件，在法治史上叫洞穴奇案。哦，5个洞穴探险人，他们受困山洞，他水尽粮绝，无法在短期内获救。为了维持生计以待救援，大家约定抽签吃掉其中一个人。然后这是他们其中有一个人提议的，但是他在抽签之前他收回了，但其他4个人仍然执意抽签，并且恰好选中了这个提议者作为牺牲者。获救之后，这4个人就被起诉了嘛。如果是你们陪审团，你们会怎么去判这个案子？
这个案子没有标准答案。是的，都是开放的。没有标准答案，开放式的，就是每个人说的其实都是一种利益选择嘛。对你保护哪一方的利益，你的价值是怎么衡量的？我觉得首先都不需要保护，他们4个人的这心理创伤是会跟着他们一辈子。是已经被惩罚的很多了，但是以法律上来说，被吃掉那个人是最胖的那个吗？不是，他们抽出来的，抽签。抽签决定的，不是上秤。有没有一种方式，就是怎么的呢？你又提，就是不要主动去杀害一个人，把他吃掉，等自然死，等自然死，看谁先饿死。那就有人会害那个人呀，就是说不是，这不能有人为干预那个生死，这总有一天其中一个会先去的话，就是说谁先被饿死或者饿晕，然后先把那个饿死的吃了。对，其他4个人就被动的可以有食物的。是，这是一个更优解，但是在那个案件当中呢？对。现在是案件已经发生了，你已经坐在陪审团的位置上了，你怎么去投你这一票？反正我觉得这个东西有罪没罪都是一生的那个身体创伤。所以你觉得他们有罪还是没罪呢，大老师？有罪啊，因为人死了肯定有罪啊。你还是觉得生命权最高是吗？那当然啊，你不能吃了呀。那因为这件事你说他没罪，就会影响别人。因为很多时候法律是引以为戒，这个东西对于我一个普通人来说更重要。你会觉得没有不好的社会示范效果？对，反正我会觉得是有这种啊，也许。同上。我也觉得有罪的吧，阿哥。同右吧，我觉得是无罪。为什么啊？首先就是他们那个环境，其实某种程度上，当时他们已经跟人类社会已经隔离开来了。那你想，法律一开始是怎么来的？本身就是大家规定出来的，对不对？那在这么一个脱离人类社会的这么一个环境当中，他们自己约定俗成的这么一套规则。所以你意思是回到动物世界吗？对，有点像，就是他们在这里临时搭建了一个我们彼此之间的这么一个规则。所以在他们约定下，其实他们每个人都已经认可了这个规则，包括那个提出来的人，虽然他又收回。所以这个东西，我觉得当时还是有点醒我。对，因为法律其实你说白了，那大家其实为了是更多的人能够活下来嘛，对吧？我觉得会有罪，我还是会倾向于会有罪多一点。第一个原因是，我觉得他们并没有完全回到自然状态，脱离人类社会。原因是因为他们是5个人，他们依然是一个小的社会结构，然后他们心中有某种集体无意识，他们每个人都在人类社会待过，而且都想回去。对，毋庸置疑的已经烙下了文明社会的痕迹和全新的这种契约的方式，这是个前提，所以我觉得它不能等同于一个自然状态。其次，就他们内部的这个契约状态而言，这个提出者已然反悔了。确实，这个确实。5个人当中有4个人同意，然后有1个人反悔的情况之下，我不觉得这一个新的契约已经建立了。用抽签的方式杀掉一个，并不是一个迫不得已的唯一路径可以走的。这无论从哪个角度来讲，我觉得他并没有到一个已经可以摒弃脱罪的程度。没辙。那事实那个结果是怎么样？那这是一个虚构的案例，有点法律跟哲学什么各种思考在一块儿了啊。它是抽象出来的一个，但是一个极端的思想实验。对，是的。当然我理解在整个洞穴奇案的历史当中有非常多极其丰富，比我刚才这个粗糙的，是它这个故事其实单线条。对我刚才所说的每一个观点都经受过非常饱和的攻击和反驳，所以它就每一个点都往下会延伸很远很远。但是这种法律意义上的思考永不止步，是我们感觉这个社会在理论上更靠近公平和正义的一个前提。其实我们的法律的制定的过程中，还是一直在把情理融入其中，让这个顶层架构本身就非常的合理和可接受。是的。OK 了，不管怎么样，我们也不用到洞穴奇案那么深的洞穴当中去看人类的未来。但是点灯，恭喜我们加油团推理成功。接下来，让我们一起进入到益达职场自在时刻，点亮本季的第4个自在直流率。知道开关在哪里了 ？OK， 来，3、2，耶！4个，恭喜！太开心了，就不知不觉，实习生已经完成了5个课题的考核哦。
而且他们第一天来到的时候，所坐在那儿遥望的那个高高在上的法庭，现在已经在他们脚下了。那这一次，在这次港式庭审当中，他们起立发言驳斥反对，我们已经完全忘掉了他们是初出茅庐的实习生，真的很成熟。假发戴上的那一刻，虽然有汗滴下，但是他们的那种沉稳的发言，在整个堂问的时候娴熟的表现，让我们已经感受到，仿佛是第一天他们师傅所呈现出的那种大律师的风采。后生可畏，未来可期。到现在为止，全员得分，也值得一次掌声。终于发力，是30分收入囊中，展现出了自己的英文表达和他的那种细腻的共情的巨大优势。洛欣呢，稍稍有一点点怀疑，但我觉得他的这种成长型的心态会不断的向前，靠近那个6边形的自己的理想自我。文翰清晰地认识到了他在团队中最应该到的位置，打了一次非常漂亮的辅助，所以他设定了一个非常可行的目标，所以他实现了自己的 KPI。That's right， 为文翰鼓掌，好。但是到目前为止还没有实习生来触发100个 KPI 的特别奖励机制。马上，我们有充分的理由相信，在下一集当中我们就可以看到第一个过100的实习生。而且我们也会揭晓我们的特别奖励到底会是什么，所以值得继续期待。我不知道为什么这一期的最后大家都站起来了，但这说明我们的心情就是节目嗨。下一期见，拜拜。佼佼益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出。今天我们来发布课题6：大湾区的争议解决。我们这次的考核 KPI 的分值呢是20分。第一个突破100分 KPI 的同学，他会启动一个特殊的奖励机制。洛欣再赢就已经100%了。他和可儿都是80。这个隐藏的福利机制，据说已经被放在我们此时此刻的录制现场。哇塞！这个特别激励就是。谁先过100，谁直接拿到。从现在的这一瞬间开始，我们要进入战斗状态，我们要拿这个20分。你要做第一个上100的人。是。就是我感觉，其实我2个都可以。第2个我可能稍微熟悉，但是第1个的那种谈判，我应该更擅长一点。洛欣说过，他只要想拿第1，他就一定会赢。本季赢得这个特别激励的实习生是谁呢？可能你出国留学过很多年之后，你觉得父母会说兄弟姐妹对你就没有那么了解了，然后你觉得其实你回来以后你很想靠近他们，但是真的非常陌生。哦，我的天哪，我真的我就受不了这种。哇，怎么了，蛙哥？SVIP 用户每周4、周5中午12点更新正片，每周6、周日12点畅享加更和 Reaction 陪你看 offer。VIP 用户19点更新，每周1还有不定时加更等你来。周2、周3还有更多花絮预告，刷不停。佼佼益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出。自信每一面，带感赢 offer。本节目由百度帮阿达帕林凝胶赞助播出。多少追這提及，成就蛻變再永遠，錯落幼稚夢想不會是亂，就是提及勇氣仲有天，遙遙路途夢想不會再纏繞，雙手緊握這挑戰不對，更多的更慨不缺道理。無畏懼再去分抗一切，再一次挑戰我嗎？競技會在哪方？奔跑人群中，世界如能屬我，交出每個爭鋒的答案。無懼那也只可會踏破，精彩每一步，這一生痴心夢想，誰會在意他？奔跑人群中，世界如能屬我，交出每個爭鋒的答案。上微博参與令人心動的 offer 議題辯論，暢所欲言你的觀點。更多精彩資訊盡在新浪娛樂、微博娛樂、微博綜藝、新浪綜藝。感謝至於成果娛樂、影視聚焦、環球在線、Do News、天意視訊、網易有道詞典、中華萬年曆、未來之光、西窗竹的大力支持。感謝莉莉城傳媒對本節目的大力支持。